Hello and welcome back to CU101, and today's topic is Conjugate Beam Method Part 2. So dito naman sa topic natin is matatakal naman natin yung mga uniformly distributed loads na nag-a-act sa beam natin. So to start, ito yung problem natin. So determine the slope at A and the displacement at B for the simply supported beam as shown. Use modulus of elasticity is equal to 200 GPa and moment of inertia is equal to 70 times 10 raised to 6 mm raised to 4. So para natin sisimulan yung pag-atake natin sa problem na to. So last video, pinakita ko sa inyo na pag may nakita tayong fixed sa ating real beam, ma-determine agad natin kung saan yung reference point natin, which is yung fixed na yon. So dito sa problem na to, iba na to. So meron na tayong simply supported, hindi na siya yung fixed sa dulo. So para sa problem na to, mas mabuti siguro na kunin muna natin yung mga reactions, then mag-establish tayo ng ating gagawing reference point. So una muna is yung mga reactions. So reaction at A, tawagin natin RA, then reaction at C, tawagin natin RC. So moment tayo sa kahit anong point. So unahin ko muna moment at C. So summation of moments sa C, counterclockwise as positive, is equal to 0. So moments at C, we will have negative RA times 10, tapos yung 10 kilonewton meter, so 10 times 5 over 2 plus 5, then yung 50 kilonewton, so yung 50 times 5, then yung 20 naman, so 20 times 5, then yung moment arm 5 over 2. So makukuha natin is equal to 0 pa pala. So makukuha naman nating RA dito will be 87.5 kilonewton. So ito yung reaction natin sa A. Then summation of forces vertical na lang tayo para makuha naman natin yung ating RC. So pataas is positive. So RC, pataas assume natin, plus 87.5 kilonewton minus 10 times 5 minus 50 minus 20 times 5 is equal to 0. So yung RC natin will be equal to 112.5 kilonewton. So ito yung mga ating reaction. So i-clear muna natin to, then ilalagay ko dito yung mga reaction. Then let's start sa conjugate beam method natin. So start na tayo sa conjugate beam method natin. So first step is paano natin malalaman uli kung saan yung reference point natin. So dito sa beam na to, siguro mas makikita nyo na mas madaling mag-reference point dito sa gitna. So bakit doon? Bakit sa gitna? So pag sa gitna kasi, ang kukunin mo lang is itong reaction, at tapos itong uniformly distributed load, tapos itong uniformly distributed load. Tapos itong 50 kilonewton, hindi mo napapansinin kasi wala na siyang moment arm dito sa point na to. So pag gagawin natin yon, so RA muna. So RA, ano yung RA natin? 87.5. So yan na natin, project natin. So 87.5 na. That's ito. So 87.5 times 5, so makukuha natin is 437.5. So ito pala is M over EI diagram. So yung moment diagram by parts natin na merong units na kilonewton meter. Tapos next is itong RC. So yung RC natin 112.5 kilonewton. So mas malaki magnitude niya, so definitely nandito siya. Mas mataas pa siya kaysa sa RA. So ito yung ating RC. So value nito is 112.5 times 5. So makukuha natin is 562.5. Tapos next is yung mga UDL natin. So unahan natin yung 10 kilonewton meter.
So, in 10 kN meter, magkakaroon siya ng... So, 0 degree curve to. So, pag 0 degree curve, papunta ng moment, magiging 2 degree curve. So, yung 2 degree curve na yon is ito. Ayan. 2 degree curve na mayroong value na 10 times 5 times 5 halves. So, itong value na to will be 125. Tapos, itong susunod, clearly, mas malaki yung magnitude kasi 20 kN meter. 2 degree curve din. So, 2 degree curve and 2 degree curve na merong magnitude na 20 times 5 times 5 halves na equal sa 250 kN meter. So, ito na yung magiging diagram natin by parts. So, apply na natin yung conjugate beam method. So, itong part ng beam na to is yung real beam. Tapos, ito yung conjugate beam natin. So, ang kagandahan sa simply supported beam is hindi na natin mababago masyado yung real beam pagdating sa conjugate beam. Kasi yung support dito mismo is support na rin ng conjugate beam mismo. So, ito will be pin pa rin and ito will be roller pa rin. So, yun yung kagandahan pag simply supported sa conjugate beam. So, ito is yung A prime and ito yung C prime. So, ito pa pala is B prime. So, yung loadings, since nasa taas to, pataas din to. So, drawing ko lang. So, pataas lahat. Tapos, ito naman yung pababa. So, yan. So, since na-establish na natin yung conjugate beam natin, ano ba ang hinahanap natin? So, determine the slope at A and the displacement at B for the simply supported beam na shown. So, ang mas logical siguro unahin is yung slope at A kasi natatandaan nyo na pag ang slope sa conjugate beam is yung shear. So, ano ba yung shear ng A? Since mayroon tayong support dyan, equal na rin yan sa RA prime natin. So, kung ganun lang pala, kunin na lang natin yung reaction ng A prime natin. So, magmo-moment tayo dito sa C prime. So, summation of moments sa C prime, counterclockwise as positive, is equal to 0. So, bago pala tayo mag-moment dito, mapapansin nyo, ito 1 degree, 1 degree. So, familiar naman na tayo sa mga area ng triangles and ano. Pero paano to? Naka-curve na. So, paano natin kukunin yung area nan? So, pag kukunin natin yung area, tapos nagmo-moment diagram by parts lang naman tayo. So, ang area natin will be equal to 1 over yung nth degree, which is ito, yung degree nan, plus 1 base times yung height ng shape natin o yung geometry ng shape na to. Tapos, yung magiging moment arm niya, pag magmo-moment arm tayo, kunwari, ito yung magiging curve natin. So, kunwari lang ha. So, wait lang. Ayusin natin. So, wait lang. Ito. Moment arm nito, pupunta dyan, at saka yan. Tapos, pag ganyan naman, moment arm, itong distance na to, pag nth degree, itong distance na to is nth degree plus 1 over nth degree plus 2. Tapos, kunwari, ito yung pinaka-base natin. So, times lang natin sa base. Tapos, itong susunod na to, 1 over nth degree plus 2 times yung base. So, ganun lang kadali pag kukuha ng moment arm. So, gawin na natin dito. So, unahin muna natin yung paka-triangle para madali. So, kunin muna natin. So, establish pala natin. Assume muna tayo ng direction. So, kunwari, pababa yung RA prime natin. So, pag pababa yan, RA prime times 10
plus or minus rather, kasi unahin natin itong taas, 1/2 times 5 times 437.5 times 1/3 ng 5. So alam nyo naman na yan, no? Plus 5. Tapos yung susunod na triangle, 1/2 times 5 ulit, 562.5 times 2/3 ng 5 natin. Tapos next, ito naman mga curves. So 9 natin itong 125. So pa counterclockwise yung moment nasa C, so positive natin. So positive. So apply natin yung formula, 1 over n degree plus 1. So ano ba yung nth degree niya? 2 degree. So 1 plus 1 over 3 rather. 1 over 3 times yung base, 5 times yung height, 125 times yung moment arm niya papuntang C. So since ito is yung 1/3 part, o yung kunwari sa triangle 1/3 part, ito naman yung 1 over nth degree plus 2. So 1 over nth degree, 2 plus 2, 1/4 times yung base. Ano ba yung base niya? 5 plus 5. Tapos ito naman susunod na 2 degree curve natin. So plus 1/3, yung base niya 5, so kanyang magnitude na mataas, 250, and yung moment arm niya papuntang C. So ano yung moment arm na yan? So ayan yung n degree plus 1 over n degree plus 2. So itong n degree plus 1, so 3 to, nth degree plus 2, 2 plus 2, 4. So 3/4 ng B natin, so 5. So ito na yung magiging equation natin. So makukuha na natin yung RA prime. So yung anong RA prime natin? 911.46 kilonewton m squared over EI. So ito yung sabi ko kanina, kung ano yung shear o yung reaction, yun na yung mismo yung slope. So diretso na natin. So slope at A is equal to 911.46 kilonewton per m squared. So makikita naman natin na yung mga units natin dito is naka GPa at saka mm raised to 4. So para maging consistent tayo sa units, gawin natin tong MPa, since GPa ito 200,000 MPa. So yung MPa, alam naman natin na yung MPa will be equal to Newton per millimeter squared. So ito, i-convert din natin tong 911.46 into Newton tsaka mm squared. So yung conversion factor nan is yung 1 meter to 1,000 millimeters na naka-squared, tapos 1 kilonewton to 1,000 newton. So divide natin siya sa 200,000 MPa times yung millimeter, 70 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Tapos yung slope at A natin will be 0.0651 rad. So ito yung magiging answer natin sa first question natin. So burahin lang natin to lahat, then kunin na natin yung displacement at B. So kunin naman natin yung displacement at B. So nilagay ko dito yung reaction natin sa A. By the way, this is yung pababa na assume natin, which is tumama naman kasi naging positive. So kunin naman natin yung displacement at B. So paano natin kukunin yung displacement at B? So para makuha ang displacement at B, so alam naman natin na pag nag-moment tayo sa conjugate natin, makukuha natin is yung displacement. So pag nag-moment tayo sa B, makukuha na natin displacement at B. So paano natin makukuha yung moment dyan? So maghahati dapat tayo kasi internal yung B na yan. So pag maghahati tayo, hatiin natin dito sa gitna. So pag naghati tayo sa gitna na yan, ma-establish natin yung beam na to. So may pababa tayong 911.46, tapos yung 2 degree curve
na ito. Tapos 125. So by the way, ito pala yung pinili ko, yung left side, kasi meron na tayong reaction. So pag pinili natin yung right side, wala pa tayong reaction. So para mas madali, ito na lang, left side. So ito is yung mapababa na 2 degree. Then ito is yung linear na 1 degree natin pataas, na merong magnitude na 437.5. Tapos dito natin makukuha yung moment at P'. So ito na yung magiging sagot natin once na makuha natin. So summation of moments sa B' counterclockwise is positive is equal to 0. So para masagot natin, unahin muna natin to. Ano pala yung distance nito hanggang dito? 5 meters. So kunin natin 911.46 times 5. Tapos next is yung itong 2 degree curve. So tandaan yung formula. 1 over nth degree plus 1. So 1/3 times base 5 times height 125 times yung moment arm. So yung moment arm niya is papunta dito. So ito yung 1 over nth degree plus 2. So yung 1 over nth degree plus 2, so 1/4 ng base natin. So ano yung base? 5. So yan. Tapos yung triangular loading naman. So minus 1/2 base 5 times height is 437.5 times 1/3 ng 5. So plus natin yung MB prime para makuha na natin yung MB prime. So MB prime will be equal to negative 2,994.78 kilonewton meter cube over EI. So sabi ko nga, kapag nakuha na natin yung moment, makukuha na rin natin yung displacement. So displacement na to ng P. So yung displacement ng B will be equal to negative 2,994.78. So kilonewton times m cube. So para maging newton yung kilonewton, ta-times natin ng 1,000. Tapos para maging millimeter yung m cube, ta-times natin ng 1,000 raised to 3. Divided by EI. Ano yung EI ulit natin? 200,000 times 70 times 10 raised to 6. So ito yung displacement at B. So ano yung magiging displacement at B natin? So yung displacement at B natin will be equal to negative 213.913 millimeters. So ito is yung pababa. So para hindi maging redundant, displacement at B 213.913 millimeters na pababa. So ito na yung sagot sa huling tanong natin. So thank you for watching, and I hope na nasusundan nyo tong mga pinagsasabi ko na to. So thank you and good day. So special mention nga pala sa Engineering Wins PH. So thank you for mentioning us, and I hope na mas madami pang masusundan na achievements yung makuha namin, and thank you for supporting us, and thank you and have a good day.